Voilà, bonsoir, goedenavond. On va commencer avec l'analyse de M. Belloni, l'entraîneur de l'Antwerp. We beginnen met de analyse van de heer Belloni. Bonjour, bonsoir, bonjour plutôt. Un match lequel il nous a très bien réussi. Je crois que le victoire il est un résultat que c'est normal après ce qui s'est passé dans le terrain, tout en sachant que c'était pas si facile que ça. En première mi-temps, un équilibre plus ou moins correct. Malheureusement, nos trois grands percées vers leur but, on n'a pas réussi de faire cette petite dernière passe pour être un contre le gardien de but. Anderlecht, il est accéléré par ses réussites techniques parce que c'est une équipe qui techniquement il est très fort. Ils nous ont mis quelquefois, ils nous ont surpris quelquefois par leur vitesse de jeu, mais on a réussi de se rattraper. Bolat, il n'a pas eu grand-chose à faire. Par contre, ce qui a commencé d'être dérangeant dans les 5 dernières minutes, première mi-temps, c'était la présence des deux stoppeurs dans notre 40 mètres. Donc, on a reculé. On a accepté leur sortie sans déranger. Et c'était le sujet de la mi-temps quand il fallait choisir comment faire, qu'est-ce qu'on va faire. Est-ce qu'on accepte un risque derrière 1 contre 1, 2 contre 2 et on pousse le bloc plus haut. Et ça marchait très bien, heureusement, ça s'est payé. Tout de suite, on a eu 15 minutes merveilleuses en deuxième mi-temps. Après, je crois que les nombreuses occasions, ils partent pour notre victoire, tout en sachant que l'égalisation, lequel il tombe de ciel, comme ça, un petit peu Bolat endormi, il nous a mis de nouveau dans une difficulté. Après, je crois que tellement pression dans leurs 16 mètres, que la fraîcheur de mes joueurs, après, il a fait la différence. Voilà, vos questions pour M. Belloni. Uw vragen voor de heer Belloni. Bonjour. Bonjour. Steven Defour était finalement titulaire. Est-ce que vous l'aviez mis dans votre 11 depuis le début de la semaine? Est-ce que vous avez un peu bluffé cette semaine ou est-ce que finalement il se sentait bien? Mais je ne veux pas dire que j'ai bluffé ou pas bluffé. Moi, ce que je vais vous répondre, que quand je lutte pour une équipe, je fais avec tous mes moyens possibles. Donc, n'attendez pas de ma part d'être. Donc, je lutte avec tous les outils possibles. Mais le vrai plus, c'est lui qui l'a amené quand même. Mais avec Steven, je suis dans une relation, vous savez très bien, depuis très longue. C'est une relation lequel on a utilisé pour avoir un programme spécial pour le doper un petit peu. Dans guillemets, le dopage. Monsieur Belloni, vous êtes content justement du match de Steven Defour et est-ce que vous pouvez expliquer un peu ce que vous avez demandé de lui? Il a beaucoup suivi RSCA, c'était le plan de pas donner... Et je crois que le petit 21, c'est difficile que je prononce son nom. Oui, le 51, c'est un bon petit jeune. S'il va grandir, il va grandir et il va être un bon joueur. Et il est capable d'accélérer le jeu. Peut-être un petit peu exagère mais ce n'est pas à moi de parler de lui. Oui, c'était mon objectif de ralentir, par sa présence, de ralentir les attaques adverses. Oui. Autrement, je l'ai dit aussi à Steven que pour être bon, il ne faut pas impérativement briller, c'est suffisant d'être utile. Il était. Pardon? Il était utile. D'autres questions, geen vragen meer voor de heer Belloni. Merci beaucoup.
Good luck. Merci, monsieur. So, Mr. Davis, for your analysis. Yes, I thought first half in the game, the things we had worked towards for this game were very clear. We worked against a direct team that they were looking to, be direct and look at second balls to exploit us. We knew that they were man-to-man in most areas, and they would jump to press, but leave our centre-backs to step. And we knew this was the extra area that we could maybe exploit. I thought in large periods we controlled the game, but of course it's about the goals. So I think first half, when we talk about the first half, it was very, very even, very, very balanced really. But we were in control without creating so many chances, So it's something we spoke about at half-time, about how we could show a little bit more personality. Yes, we have young players, but also we have some slightly older players, and we just wanted to see a little bit more leadership on the field and personality the way we play, because we believe a great deal in our young players. And when it's tough sometimes, that's when you find out a bit more about them and they find out a bit more about themselves. So I think today, as much as it hurts right now, is going to be a really important day for a lot of our young players. In the second half, probably the most disappointing area was straight after half-time. I think if it wasn't for our goalkeeper, we maybe 2 or 3 goals. So this is, an area that it's unacceptable. This is an area that we have to improve, and we all take responsibility, me included, for this, because we're all together, the players and the staff. So we have to make sure that we start better, because this is not the first time that after half-time, then we've taken our time to get into the flow of the game again. After the goal, though, we come again and we show some strength and personality a little bit more after the goal, and we get our reward with the equalising goal. And again, the game after that, I think, was a little even. And of course, in any game, when you have a sending off, that can sway the game as well. So the sending off is, I thought he was having a good game, and then maybe a little tired and made a rash challenge, which led to this decision. So, but overall, we play against a good team. Of course, we lose the game, which is the most important thing. But I thought we controlled large periods of the game, but we lacked that edge. And defensively, we always trying to play the perfect game, and we need to be a little bit more ugly at times as well. Oké, ik ga samenvatten snel in het Nederlands. Dus eerste goede helft, we hebben daarop gewerkt de hele week. We hebben gespeeld tegen een heel ervaren en directe ploeg die veel op zoek gaat naar de tweede bal, man-op-man dekking en dan hopen op die tweede bal. Maar we hebben dat goed gecontroleerd en opgevangen. Jammer genoeg geen goals, omdat we heel weinig kansen hebben gehad. In de rust hebben we om meer persoonlijkheid gevraagd, meer leiderschap. En daarom zijn we ook collectief ontgoocheld door die eerste 5 à 10 minuten waar ze kans op kans hebben gekregen. Was daar geen goede van Krombrugge geweest, dan hadden we misschien meer doelpunten binnengekregen. En dat is echt onaanvaardbaar. Dat is ook onze verantwoordelijkheid als staf om de jeugd daarin bij te staan. Vooral omdat het niet de eerste keer is. Na de gelijkmaker toch zijn we rechtgestaan en hebben een gelijkmaker gescoord. En dan was er ook weer meer evenwicht. En de rode kaart heeft ons natuurlijk geen deugd gedaan. Misschien een beetje vermoeidheid, waardoor die fout gekomen is van het tweede geel. We hebben verloren van een goede ploeg. Maar we hebben de wedstrijd in brede mate, als ik me zo mag uitdrukken, gecontroleerd. Maar we moeten meer brengen als we willen winnen. Hi Simon. You said that you want your team to be uglier. What do you mean by that? I think just sometimes when other teams have moments in the game, and it's along our back four, it's in our defensive third. We're always looking for the perfect game, and sometimes with young players, they do what we say, if you like, and sometimes they don't make the choice to go a little longer. Because again, we have to play opposites sometimes, we have to play longer sometimes,
so that the opposition know that we pose a threat going longer, and then we can play short again. So it's just mixing the game a little bit instead of always trying to play, especially when you're in a difficult moment, and opposition, they're going to have moments in the game, and it's how we handle this area in future games. We need to handle it a lot better. Donc la question était de savoir ce que Simon Davis voulait dire avec être un peu plus moche, si je peux le dire comme ça. Il dit on cherche, avec la jeune équipe qu'on a, les jeunes cherchent le match parfait. Donc parfois ils jouent trop propre et il faut parfois oser jouer plus long et amener plus de variations dans le jeu court et long, mais ça fait partie de l'apprentissage. Coach, hello. How do you explain it was so difficult in the beginning, especially of the second half? I think probably with this moment is the opposition came out and they came to press a little higher. Things can change at half-time in different changing rooms, and we didn't adapt so well to when they pressed higher. Then we saw the players realised a little as well, which was happening, and we get into the game. But it took the goal against us to get us going, and that's too late. We have to realise sooner, and we can play a little different. Just to when teams are coming up against us and want to fight, then we can turn the ball in behind them a few times, like they do to us most of the time. So we just need to play both parts of the game at times, not just always playing from the back. When it's tough in these moments. De vraag was waarom het de begin tweede helft zo moeilijk was. Simon Davis heeft geantwoord dat we ons niet aangepast hebben aan die verandering van meer pressing van Antwerpen. En het is pas aan het doelpunt dat we wakker geworden zijn en dan pas hebben we gereageerd. Maar dat besef moet veel vroeger komen en soms moeten we ook een beetje lelijker spelen. Coach, you have only 5 points after 7 games. Mm-hmm. Are you worried about this total of points? I'm worried it's too early in the season. Sorry. Well, no. It's to be quite honest, it's just frustrating more than a worry. We know we play in most games, if not all the games, we've controlled large parts of the game. But we have to be more clinical. We need to be better in the final third. Maybe take more chances, to take people into the box, into goal-scoring areas. Because again, we lose the game today, but at 1-1, we're looking good for a period of time. But we lose the game, and that's why we sit here with a different story, of course. But we were up to this point. We started the second half badly for 5 minutes. We conceded a goal. Then we come back, and the first half was very equal in terms of chances, but again we control it. So there was not a lot in the game, but at the moment the edge is swinging in the opposite direction in some of these games. So we need to work harder and manage the game at times, which we spoke about. I spoke about being uglier, but this is like managing the game just a little better. And we have a young team, and they're learning all the time, and hopefully they learn from today. La question était de savoir si les 5 points inquiétaient le coach. Oui, c'est frustrant. On joue bien et on contrôle les plus grandes parties du match, mais on manque d'efficacité. On doit être un peu on doit avoir plus de présence dans le carré. On revient bien après le 0-1, donc on égalise et on continue pas sur notre lancée, mais on contrôle le match. Les moments que nous manquons étaient pour eux et pas pour nous, et on doit travailler ça. Ça fait partie de l'apprentissage des jeunes joueurs. Two questions. Why did you decide to leave Nasri out of the selection? And the second thing, how was going on with Doual because he was injured on the pitch? Yeah, well, firstly with Douala, he's just a small injury that hopefully isn't too much. It was more precaution. Because he was in an area where they were playing directly around that side, we did, that was something we wanted to change. So hopefully it's not too bad, but we will see. In terms of Samir, he's missed a lot of the last week leading up into the game with illness. So we just wanted to work hard and get his fitness levels so that he can have a big part to play in this season.
Oké, dubbele vraag. Waarom was Nasri uit de selectie en wat is de situatie met De Wale? De Wale heeft een kleine blessure en we hebben hem uit voorzorg gewisseld. Hopelijk niet te erg en raakt hij klaar voor de volgende match. En waarom Nasri er niet bij was, hij is ziek geweest en we hebben liever om hem klaar te stomen op training dan hem nu al te brengen, zodat hij ons de rest van het seizoen kan helpen. Plus de question, geen vragen meer. Dank u wel, merci.